We are really blessed to have acquired a lot of assets from Purva. It's a lucky charm for us. When I went there, I was just so amazed to see the place. Very, very pleasant. ரொம்ப பிடிச்சது. Actually plot வாங்கணும்னு நினைச்சதே எங்க படிக்காக தான். That is our pet. ப்ராஜெக்ட்ல வந்து அந்த பெட் ஃப்ரெண்ட்லி கொடுத்திருக்காங்க, பெட் வாக் கொடுத்திருக்காங்கன்றது எங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மென்ட்ல அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அட்ராக்டிவா இருந்தது. You just have to blindly close your eyes and buy anything from Purva, you get the best. வண்டலூர் டு கேளம்பாக்கம் ரோட்ல ஆன் ரோட் சைட்ல ஏதாவது நல்ல ப்ராஜெக்ட்டா பார்த்து வாங்கணும்னு இருந்தோம். We were looking for a kind of a villa gated community plot. We went for the launch. So it was like a festival going on there. உள்ளே போய் பார்த்தோம், நல்லா இருந்து. அப்புறம் என் தம்பிங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணேன், அவங்களையும் உள்ளே எடுத்து போய் பார்த்தோம். 3 பேருமே வாங்கலாம் டிசைட் பண்ணி வாங்கிட்டோம். It was like hot selling. I was thinking to discuss this with my husband because he was not able to come during that time. பேசிட்டே இருக்கும்போது we lost so many plots. Another 5 minutes if you would have thought about it, the present plot that we have booked, that is plot number 60, we wouldn't have got it. அப்பா என்ன சொன்னார்னா, இதையும் நீ மிஸ் பண்ணிடுவ, you don't want to miss it, அதை பார்த்துக்கலாம், புக் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he gave the initial money, immediate spot decision. அப்போ நாங்கள் எடுக்கலன்னா we would have missed that also. Later we would have regretted. ரைட் சாய்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து அங்கே பிளாட்ஸ் கிடைக்கலையாங்கிறது ஃபீல் பண்ணுறது நாங்களே பார்க்குறோம். After booking the plot, every weekend we used to go there and see how the progress is being made in the land. மெயின் அந்த ஈபி ஒரு பிளாட்டுக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி வாட்டர் லைனும் கொண்டு வந்து கரெக்டாக நம்ம பிளாட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. The way they develop the internal infrastructure when it comes to road in a short time as they promised. The land is raised now and the roads are laid very neatly and the plots and the numbering and all the markings, all the demarcations are done very clearly. எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் நல்லபடியாக அவங்க ஹெட்டாக தான் இருக்காங்க. கிரவுண்ட் லெவல் அந்த மண் அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ஏற்றிருக்கிறது உண்மையிலே சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. The most appealing part of it is the amenities here. When I just came here, the basketball court just pulled me here. தனியா cycling ஒரு track, jogging. எனக்கு பார்க் இருந்ததே ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. It looked very posh and luxurious. அந்த ஷட்டில் கோர்ட்டு, பேஸ்கெட் பால் இதெல்லாம் கீழே ரப்பர் ஃப்ளோரிங்கே போடணும். அதெல்லாம் நாங்கள் கிட்ட சொல்லாத விஷயம் தான். பேஸ்கெட்பால் கோர்ட் அண்ட் டென்னிஸ் கோர்ட் சொல்லணும்னா உண்மையிலே ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் பண்ணியிருக்காங்க. கிரிக்கெட் பிச்சும் நெட் ப்ராக்டிஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. எங்களுடைய கிட்ஸ்க்கு வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் விளையாடுறதுக்கு. And all the plots were Vastu compliant. I am one of the happy customer with Purva Land South Bay. We are actually satisfied and happy. Please guys, go ahead. Purva is the place where you have to go. In future developments also I want to be part of them and I will be part of them.